Hello dear viewers, welcome to 8th session of Informatics for BA English. Today we are going to start with operating system. As you know that operating system is one of the important system software in computer, desktop or laptop, and in many devices. To operate or to control their hardware, we use operating system. So let us see what is an operating system and what are the different types of operating system available now. An operating system is a system software that manages computer hardware, software resources, and provides common service for computer programs. This is actually a computer operating system. It's a kind of system software. It tends to manage computer hardware, software resources, and provides a common service for computer programs. Main task of operating system is to control computer hardware and software resources, and it provides a common service for computer programs. And there are some computer programs in computer system as well. So the operating system will provide a common service for those kind of computer programs. The operating system acts as an intermediary between programs and the computer hardware. It is a system software tool. It is between computer programs and computer hardware. So between programs and hardware, there is an intermediary that is called as operating system. So operating system will always interact with programs and hardware. Based on the programs or requirement, the operating system will get the control of computer hardware and will give the requested data or requested information, right? That's what the operating system is doing. So operating system is actually act as an intermediary between a computer program and a hardware. You know what is a computer program? Computer program are a set of applications which is used to do certain tasks in computer system. And without computer programs, you can't do anything with the computer hardware. Always we need a computer hardware and computer programs to interact. Without computer hardware, you can't do anything. Without computer programs, you can't do anything. So we need both hardware and computer programs. So who is going to control these programs and hardware? You need a intermediary. That intermediary software is called as operating system. An operating system performs basically two unrelated tasks such as extending the machine and managing resources. So there are main important two tasks for operating system. First is extending the machine and managing the resources. We are going to extend the machine and manage the resources. These are the two unrelated tasks. These tasks are not related, right? The computers consist of processors, memories, timers, disk, network interfaces, printers, etc. These are the hardwares. So to control these hardwares, we need a software. Okay. There are different examples for operating systems. Some of them are Windows, Unix, Linux, Mac OS, etc. So there are variety of operating system available now. These are some examples. Most commonly used operating system, that is Windows, Microsoft Windows, and Sun Microsystems Unix, Linux, and Mac OS, etc. There are variety of operating system available now. Without an operating system, a computer is little more than a bundle of plastic, metal, and a few bits of expensive silicon.
as I told in the beginning. Without a software, hardware can't do anything. Without hardware, software can't do anything. So both hardware and software is interrelated, right? So operating system is a kind of software which is required to run any task in computer system, right? So with the help of computer hardwares. See, for example, I want to print a document. I need a software, office software, to make a document, and to print that document I need the help of computer hardware called printer, right? So in between this office tools, office software and hardware, you need to control the operations. For controlling the operations, we take the help of operating system. We should know whether the printer is busy or not before printing. So that will be given by the operating system. That information will be given by the operating system whether the printer is busy or not. If the printer is busy, it tells you that the printer is busy, you cannot print now. Once the printer is available, you can print. That will inform the computer's operating system will inform you that the printer is available, you can go and print, right? The operating system provides the environment for the users to communicate with the machine, and it controls the various resources associated with the computer system. You know that there are different variety of resources associated with computer system. To control those resources, we use the operating system. So is an example of computer resource. Memory is a computer resource, right? Where you can store the data. Memory is a computer resource where you can store the data. To access the data or to store the data in computer memory, we need the help of operating system. OS can be branched into several different types. So different kinds of operating system. Nowadays you can see there are different kinds of operating systems are there, and in those different types of operating system we are categorized into different categories. First one is batch processing operating system. Second is multi-programming operating system. Third is time sharing operating system, and fourth is real-time operating system. So operating system are broadly classified into 4 categories. First is batch processing operating system based on their operation. Okay, batch processing operating system. Second is multi-programming operating system. Third is time sharing operating system, and fourth is real-time operating system. So let us see one by one. First one is batch processing operating system. What is batch processing operating system? Batch processing is a technique in which an operating system collects the programs and data together in a batch before processing start. In this kind of operating system, if an operating system wants to do something, it will collect all the programs and data associated with that task. Say suppose I want to do a task using an operating system in computer. What the batch operating system will do? Batch operating system will collect the programs and data together. Associated with that task before processing the task. So before processing the task, it collects the programs and data together, right? That is called as batch. An operating system does the following activities related to batch processing. So let us see what are the activities provided by the batch processing system. The operating system defines a job which has predefined sequence of commands, programs, and data as a single unit. So a operating system wants to do a job. It defines a job which has
predefined sequence of commands. There may be predefined sequence of commands, and there are programs and data associated with that. So all the commands, programs and data is acted as a single unit, right? See, if the operating system want to, if the user wants to create a document, so when you click on Microsoft, for example, when you click on Microsoft Office Word, it's a office tool, office software where you can create the documents, right? So when the operating system, when the user asks for the Microsoft Office Word, the operating system will find out where is the operating system Word. Where is the Microsoft Office Word? It will find out the location. It will collect the required sequence of commands, programs and data associated with the Word, right? And it will display the screen. It will display it on the screen so that the user can type and they can do anything, right? So in this category of operating system, it defines a job which has predefined sequence of commands. It has a predefined sequence of commands, programs and data as a single unit. All these three things is acting as a single unit, so it is called as batch. Then the OS keeps a number of jobs in memory and execute them without any manual information. Once the job is defined, the operating system will give a number, right? That number is called as job number. The operating system will keep a job number for that job. So we don't want to give manually, right? That is the second one. Then third activity is jobs are processed in the order of submission, that is first come first served fashion. And if the jobs are stored in the memory with a number, suppose for example we have 5 jobs in memory, all these jobs have associated numbers. So based on the job submission, based on the request from the user, that is job submission, the jobs are processed. A task may contain multiple jobs, so all these jobs are executed one by one. That is based on the submission, order of submission. If I ask for the first job, at first the first job will be executed first. Then if I ask second job, the second job will be executed. Suppose I asked 5 jobs subsequently, so it will execute first job 1, then job 2, then job 3, then job 4. Okay. When a job completes its execution, its memory is released and the output for the jobs gets copied into an output pool for later printing or processing. Once the jobs complete its execution, its memory is released and the output for the jobs gets copied into an output spool, so that jobs output may be taken from the spool. You can take a printout, or you can copy into your external devices, etc. So in brief, in batch processing system, operating system define a job. And what is a job? A job may consist of command sequence of commands, programs and data. So this operating system define a job as a single unit. All this comes as a single unit, and all the jobs in this kind of operating system has a number associated with it. Once the job is created, a number associated with a job associated with the number, along with the number, it will be stored in the computer memory. And how the execution is happening? The execution is happening based on the submission. Suppose in a task we have 5 jobs, and each job is having its own order. That means job 1 will execute first, job 2 will execute second, third, etc.
So based on the submission of job, it will be processed by the operating system. And once the job execution is completed, it releases the memory acquired by the jobs. And if the jobs are having output, that jobs will be copied into output spool, so that the user can take the output from the spool, or the user can print the output, right? You can copy that into external device, or you can print the output. Okay, so that's about batch processing operating system. Let us move on to second type, that is multi-programming operating system. What is multi-programming operating system? Sharing the processor when two or more programs reside in memory at the same time is referred as multi-programming. So before going to multi-programming operating system, let us see what is the concept of multi-programming. Sharing the processor when two or more programs reside in the memory at the same time is referred as multi-programming. For example, we have a resource. That resource may be shared by one or more programs, right? So how to share? We actually sharing the processor, right? Who is processor? Processor is going to process the job. When two or more programs reside in the memory at the same time is referred as multi-programming, right? Multi-programming. You can execute the operating system processor can execute multiple programs at the same time. That is called as multi-programming. Multi-programming assumes a single shared processor. So there is a shared processor. The shared processor will execute multiple programs simultaneously. That is called as multi-programming. So we have a processor, but that is a shared processor. What do you mean by sharing the processor? Suppose there are two jobs in memory. For example, job 1 and job 2. If your operating system is capable of doing these jobs simultaneously, then those kind of operating system are called as multi-programming. What do you mean simultaneous? While starting job 1, along with the job 1, you can start job 2 as well, right? So job 1 and job 2 are executed simultaneously. And who is executing, who is processing that job? That jobs has been processed by the processor. That jobs has been processed by the processor. But we have only one processor in that case. If you have only one processor and this processor is doing both the job or processing both the jobs, then we can say it's a shared processor, right? It doesn't mean that we have two processors for doing two jobs simultaneously. We have only one processor doing the two jobs, doing two jobs simultaneously. Multi-programming increases CPU utilization by organizing jobs so that the CPU always has one to execute. So in this case, the CPU has maximum time utilization factor. That means CPU should have always one job to execute. CPU will be always engaged with the job so that we can maximum utilize the time. So multi-programming increases CPU utilization by organizing jobs so that the CPU always has one to execute. An operating system does the following activities related to multi-programming. Let us see what are the activities done by multi-programming operating system. First, the operating system keeps several jobs in memory at a time. So at a time, the operating system will keep several jobs. That means all the jobs will be executed simultaneously, so that you can store several jobs at the same time, right? What is the second activity? This set of job is a subset of the jobs kept in the job pool. So this set of jobs have been stored in job pool. This set of jobs is a subset of the jobs kept in the job pool.
Then third activity is the operating system picks and begins to execute one of the job in the memory. It will start executing the job, right? At first it takes the first job, it will execute, right? So the operating system picks and begins to execute one of the jobs in the memory. So these are the three activities going through or done by the multi-programming operating system. What is the first activity? Operating system will keep all the jobs, several jobs in the memory at the same time, right? And what is the second task? Second task is this set of jobs is a subset of jobs kept in the job pool. So it will kept in a job pool. The operating system picks. What is the third activity? The operating system picks and begins the execution of each job simultaneously. Okay, so multi-programming operating system monitor the state of all active programs and system resources using memory management programs to ensure that the CPU is never idle unless there are no jobs to process. So multi-programming operating system always checks the status of CPU, whether the CPU is engaged with the job or not, and it always look for the resources as well, whether the resources are available, whether the resources is free, etc. All these things will be controlled by the operating system. So multi-programming operating system ensures that CPU is always be executing at least one job at a time, right? That means we are going to utilize maximum we are utilizing the maximum time of CPU, right? Never CPU never be idle. That is the assurance given by the multi-programming operating system. And what are the advantages of multi-programming operating system? The advantages are high and efficient CPU utilization. That is one of the important advantage. Always CPU will be busy, right? It will not sit idle. User feels that many programs are allotted CPU almost simultaneously. All programs are allotted by CPU almost simultaneously. Disadvantages. Is there any disadvantage for multi-programming operating system? Yes. What are the disadvantages? CPU scheduling is required, right? You have to schedule the programs, otherwise there will be a conflict between the programs. Sometimes some job will take more time, some job will take less time to execute, and in that time, if a job is always, sometimes the jobs are waited in queue, right? So we have to schedule the job, and even the jobs are having higher priority. Some jobs is having higher priority. They have to execute fast, immediately, right? So in such cases, they may not execute, right? Because some jobs are executed by the operating system and they are kept busy, right? So in this type, CPU scheduling is required. And to accommodate many jobs in memory, memory management is required. Even the memory management is also very much essential, because if we have only 1 GB of memory and more than 1 GB of jobs, more than 1 GB, we have more than we have several jobs, it consisting more than 1 GB, then it takes the confusion. It will give us the confusion. We cannot store such type of data in memory because maximum size is 1 GB. So in that case, memory management is required. As and when the job is free, you have to manage the memory effectively. Let us move on to third category of operating system, that is time sharing operating system. So what is time sharing operating system? Time sharing is a technique which enables many people located at various terminals to use a particular computer system at the same time. So more than one user can use the same computer system at the same time. It is called as time sharing operating system. This operating system will share the time simultaneously. For example, I have a system, I have a server system, and many users are using the server at the same time. A typical example is Google server. When
you know that many users are accessing the same Google server at the same time, even WhatsApp, Facebook, etc. All those are the example of time sharing operating system. These applications are executing at the same time. So who is managing this? This has been managed by time sharing operating system. Time sharing or multitasking is a logical extension of multiprogramming. Processor's time, which is shared among multiple users simultaneously, is termed as time sharing. So we are going to share processor's time. Processor's time is we are going to share the processor's time simultaneously, right? You know that operating system is actually running by the processor. So processor will be shared by multiple user at the same time. So the processor will give time for each user at the same time. Okay, the main difference between multi-programmed batch system and time sharing system is that in case of multi-programmed batch system, the objective is to maximize the processor use. We know maximizing the processor time, whereas in time sharing system the objective is to minimize response time, right? It always minimize the response time because the response time will be more than the batch processing system. In batch processing system we are always looking for maximum utilization of CPU time, but in time sharing system we are always looking for the less, or we are always looking for the always looking to minimize the response time. With less amount of time we'll get the output, right? We'll get the response. Multiple jobs are executed by the CPU by switching between them. Multiple jobs are executed by the CPU by switching between them, but the switches occurs so frequently, right? The CPU will execute multiple jobs simultaneously, one by one. Thus the user can receive an immediate response. User will get the response immediately, right? Because it switches one. If one job is completed, immediately after that job the next job will be started, so that the user will get the response fast. And in the case of fourth type of operating system, that is called as real-time operating system. What is real-time operating system? A real-time system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to input is so small that controls the environment. In that name itself you can guess what is real time. A real-time operating system. It is defined as a data processing system. It is actually a data processing system. Compared to all other operating system, it is also a data processing system in which the time interval required to process and respond to input is so small. It takes very less time to process the request. We will get the output immediately, very fast, right? That it controls the environment. It controls the environment very effectively, and we will get the response quickly, right, in real-time operating system. The time taken by the system to respond to an input and display of required updated information is termed as the response time. You know what is response time? What is response time? If we are asking for a data from a computer system, once you asked for the data, and after some time you will be getting the response. The time interval between a submission of request and the response of output is called as response time. In time sharing system, real-time operating system, you will be getting output very quickly, so that the response time is very less, right? Response time is very less. And real-time systems are used when there are rigid time requirement on the operating of a processor or the flow of data, and real-time systems can be used as a control device in dedicated applications. These kind of operating system are used in
used in system where we are always looking for time. We are always looking for response time. So there are many systems, many hardwares which implement this real-time operating system. It always considered for time. Let us see. A real-time operating system must have well-defined fixed time constraints, otherwise the system will fail. It should have a well-defined fixed time constraints, otherwise the system will fail, right? I'll give you some example. See, for example, scientific experiments, medical imaging systems, industrial control systems, weapon systems, robot, air traffic control system, etc. These are the systems where the time is very important, right? If we are getting the response after a long time, it doesn't have any use. We have to get the response very quickly. See, for example, in air traffic control system, if you are getting the response after 1 hour, what will happen? You can imagine. And in robots as well, if we ask robots to do something, in some time the robots won't do anything because the response time may be long. So in that time, the robot will do the task not immediately. It will take some time to do that, right? So in that case, the operating system is not perfect. So in those kinds of hardwares, we choose real-time operating system. Okay, real-time operating system are used in hardwares where it concerns about the time. That is about different types of operating system. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസിനെയും അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഹാർഡ്വെയറും ഉണ്ടാവും, സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ടാവും. ഹാർഡ്വെയർ ഇല്ലാതെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലാതെ ഹാർഡ്വെയറിനും വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതുപോലെ പ്രിൻ്ററും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഹാർഡ്വെയറിനെയും പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഹാർഡ്വെയറിനെയും ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ ചില ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന. ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് യുണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, മൂന്നാമത്തേത് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അതേപോലെ മാക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അതേപോലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, മൂന്നാമത്തെ ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, അതേപോലെ നാലാമത്തേത് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ 4 കാറ്റഗറിയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്.
ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണത് പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ കാറ്റഗറിയും നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലൊന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബുകളുണ്ടാവും. റൈറ്റ്? ഈ ജോബ് എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും പ്രോസസ്സറായിട്ട് എപ്പോഴും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പണൻ്റാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പണൻ്റായിട്ട് എപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളൊരു ടാസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ അതാരാ ചെയ്യുന്നത്, പറയുന്ന ആരോടാ? നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനോടാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സറാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? ബാക്ക് എൻഡിൽ പ്രോസസ്സർ ആണ്, അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പണൻ്റായ പ്രോസസ്സറാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഹാർഡ്വെയർ ആയ പ്രോസസ്സറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പിന്നെ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത്? അത് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോബിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ വേണ്ടത് അത് കംപ്ലീറ്റ് അത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കളക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ജോബിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവും? അതിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഡാറ്റയുണ്ടാവും. പ്രോഗ്രാംസും ഡാറ്റയും ഉണ്ടാവും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ജോബിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും, ഡാറ്റയും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഉണ്ടാവും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ചാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലെ പ്രോഗ്രാംസ് എടുക്കും, അതിലെ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കും, അതിലെ ഡാറ്റ എടുക്കും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ സീക്വൻസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ്, പ്രോഗ്രാംസ്, ഡാറ്റ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റായിട്ട് ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ജോബ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജോബിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ആ ജോബ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ ജോബും അങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാച്ച് പ്രോസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിന് 3 ആക്ടിവിറ്റീസാണുള്ളത്. ഒന്ന്, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ഓരോ ജോബിനും നമ്പർ കൊടുക്കുക. മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ജോബിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അനുസരിച്ച്, ജോബ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ജോബ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ജോബ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ജോബ് ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ജോബാണോ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഓർഡറിലായിരിക്കും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പം 3 ആക്ടിവിറ്റീസാണുള്ളത്. ഒന്ന്, ഏത് ജോബാണെങ്കിലും ആ ജോബിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ഓരോ ജോബിനും നമ്മൾ നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, അത് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്മറിയിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ജോബുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്? മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ജോബുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. റൈറ്റ്? ഈ 3 ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ജോബിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോബ് മെമ്മറിയിൽ എടുത്ത സ്പേസ് റിമൂവ് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്? അത് ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? ചിലപ്പോൾ ആ ജോബിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ പിന്നീട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോബ് പൂളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യൂല. ഔട്ട്പുട്ട് പൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്മറിയിലേക്ക്, ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യും. റൈറ്റ്? അത് ഫർദർ പിന്നെ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയറിംഗ് ദ പ്രോസസ്സർ.
അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രോസസ്സർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പ്രോസസ്സറാണ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഷെയർ ചെയ്യണം. പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രോസസ്സർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും CPU സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസി ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോബ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏത് സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ബിസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു 10 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 മണിക്കൂറും CPU ബിസി ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പ്രോഗ്രാംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം CPU യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം CPU യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും CPU ഐഡിലായിരിക്കില്ല, വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. എല്ലാ സമയത്തും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. OS does the following activities related to multi program. അപ്പം ഈ പിന്നെ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എല്ലാ ജോബ്സിനെയും ഒരേ സമയത്ത് മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. രണ്ടാമത്തത് അതിലെ ഓരോ ജോബിനെയും ജോബ് പൂളിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ജോബ് പൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ജോബ് പൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള പിന്നെ ജോബുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജോബ് പൂളിൽ നിന്നും എടുത്ത് മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാ സമയത്തും CPU വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ CPU ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സുകളാണോ ഉള്ളത് ആ റിസോഴ്സിനൊക്കെ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? CPU എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാ സമയത്തും ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് CPU നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ CPU എല്ലാ സമയത്തും ലൈവാണെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. CPU എപ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ജോബ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ ജോബുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജോബിന് പ്രയോറിറ്റി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ടെഡീഷ്യസ് ടാസ്ക്കായിട്ട് തോന്നും. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരസുഖം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോവാണ്, ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോവാണ്. ഹോസ്പിറ്റലൊപ്പം വലിയ ക്യൂ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സീരിയസ് കേസ് വന്നപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറി നിന്ന് കൊടുക്കും. റൈറ്റ്? അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറി നിന്ന് കൊടുക്കും. എങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം? അയാൾ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകും. റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും. ഓരോ പ്രോഗ്രാമും വരുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം അത് ജോബ് പൂളിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിടുക, ക്യൂവിലേക്ക് ഇടും. അപ്പോൾ ഒരു ജോബ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജോബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഈ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയുള്ള ജോബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ CPU ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് ജോബിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറിയിൽ അപ്പം മെമ്മറിയുടെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 GB ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോബുകൾ ഒരേ സമയത്ത് വന്ന് അങ്ങനെ 5 GB എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി. റൈറ്റ്? അപ്പം അങ്ങനെ എക്സോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ജോബ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെമ്മറിയെ മാനേജ് ചെയ്യാനും കഴിയണം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂളും വേണം അതിന്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ? പ്രോപ്പറായിട്ട് മെമ്മറിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ 2 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പിന്നെ ഏതിനുള്ളത്? നമ്മളെ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത്. അതിന് മൂന്നാമത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ CPU ഷെഡ്യൂളിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണത്. അതായത് പിന്നെ CPUയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ടൈമിനെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക്
ഒരേ ജോബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. റൈറ്റ്, വേരിയസ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും ഒരേ സമയത്ത് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇതിനെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടാസ്ക് ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഗൂഗിൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഗൂഗിൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാരണം എന്താ, അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈം ഷെയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഒരേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരേ സമയത്ത് യൂസറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാംഡ് ബാച്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മൾട്ടി പ്രോഗ്രാം ബാച്ച് സിസ്റ്റമൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യുടെ ടൈമിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യുയെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക. എന്താ റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ, ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക്. ആ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിചാരിക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, റെസ്പോൺസ് വരുന്ന ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഇതിന് ശേഷം ആ സമയം മുതൽ ഏത് സമയത്താണോ റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് ആ സമയം വരെ, അതിനെ ആ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ ടൈമിനെ പറയുന്നവരാണ് റെസ്പോൺസ് ടൈം. അപ്പോൾ ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ റെസ്പോൺസ് ടൈമിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക. റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് അതുപോലെ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിലും ടൈമിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്, അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് സി പി യുടെ യൂട്ടിലൈസേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി വരെയാണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഈ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ ഡിവൈസസിലൊന്നും അത് കാണില്ല. പക്ഷേ ടൈമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസുകളിൽ നമുക്കിത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കാണാൻ കഴിയും. ടൈമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്, നമ്മളൊരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിവൈസസുകളുണ്ട്. ആ ഡിവൈസിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോബോട്ട്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റ് മെഷീൻസിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം അതൊക്കെ ടൈം ബൗണ്ടഡാണ്, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിനോട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്, ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റോബോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അത് പോസിബിൾ അല്ല അല്ലേ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കിട്ടണം. അതായത് റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്വിക്കായിരിക്കണം. റൈറ്റ്, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസുകളിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പിന്നെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസാണ് റോബോട്ട്സ്, അത് വെപ്പൺ സിസ്റ്റംസ്, റോബോട്ട്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ്, ഇതിലൊക്കെ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് സിസ്റ്റം, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്കാനിങ് നമുക്കറിയാം, ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, ഹാർഡ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഹാർഡ്വെയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ, റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. അത് കറക്റ്റ് അറിയണം. നമ്മളിപ്പം ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഐ സി യു കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സും അതുപോലെ ഇ സി ജി ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിവൈസസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്വിക്കായിരിക്കും. റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്വിക്കായിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് കുറയുന്നത് അല്ല എപ്പോഴാണോ കൂടുന്നത് ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും. ഇപ്പോൾ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അലേർട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർക്കോ സിസ്റ്റർമാർക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് റെസ്പോൺസ് ടൈം വളരെ ക്വിക്കായിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ, അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.